Yang Chia-tzu's title of Banana Princess didn't come out of nowhere. She traveled across all banana-producing regions in Taiwan, categorizing and analyzing them based on different areas, climates, soils, and cultivation scales. 毕竟我不是农二代，所以他们会有疑虑说，做这个到底是在做什么？我欣赏伊的所在，就伊就对咱农业介热情，介认真安尼，遮认真咧做研究安尼，实在是不简单啦。我很喜欢跟他们互相交流，因为我们毕竟是从学校就是受训练出来的，那这些知识其实是在书本上都没有学到的。 In 2019, a young woman in her 30s at the APEC WEF Forum in Chile introduced international efforts in new agriculture, gender issues, and global integration. That woman was Yang Chia-tzu. Driven by a passion for plants, she aimed to help farmers cope with extreme climate change. Transitioning from the lab to the fields, Yang Chia-tzu has become known as the banana princess among farmers. What did she do to earn this title? Let's take a closer look at her story. In the cloudless banana fields of Pingdong, a sudden downpour catches Yang Chia-tzu by surprise. Instead of seeking shelter, she continues walking through the expansive banana plantation spanning over 60,000 square meters, discussing the growth conditions of the seedlings in the field with the banana farmers. 之前好像有那种你说果轴吐出来比较低的，我刚刚好像有看到，对不对？那再研究看看到底是，因为前期株型也看不出什么差异，对不对？对，没有错。这个就是现在这个做性状判别的一个很大的一个问题。哦，对，这整区像看起来也都没有什么样的病斑，那照顾得非常的好。 然后在正确的时间也都有做施肥的动作，所以说你看它成长到最后一片，几乎也没什么病斑，然后整个叶幅也都非常的直挺，就可以感觉得到它其实的养分啊，它的养分就是表酸、水分、施肥，但它都没有被限制住，所以它的这个植株会长得非常的漂亮。它这个一般我们的北郊可能在中部的时候只有8把，甚至10把就已经是很厉害了。 可是像他们在种，可以种到12把，甚至最高的可以到18把。他等于种这一，他种这一区，可能有时候的收成量是别人的2倍。Are farmers left to rely solely on the weather amidst climate change? Yang Chia-tzu utilizes smart agriculture in the laboratory to improve yield and disease resistance, providing farmers with purified, virus-free seedlings that are free from specific 做 pathogens. 苗就是从这边下面这个头给它挖起来，不可以损坏，损坏就这个头就没有用了。我们这整区的苗都是我们跟这个老板一起，我们就是去挑的这个品种出来，然后就是把现在很混杂的这些乌龙品种，我们去把它做一个纯化的动作了。 让它的那个性状能够更稳定、更确定，然后变异率把它下降一点，这样子把它们的良率提高。可这个就差很多，尤其是像他们这种规模化在栽培的农民，像他这一半可能就已经600万了，这6000多颗可能600万，600万他1%、2%甚至5%的变异，你看这样就几十万了。这其实刚开始前期它也是他们，只是他们用的是不同，不是他自己选拔那个品种种。 像这样加起来1200万，你看光10% 的变异就120万了，真的很惊人呐、所以说这个变异率很低，其实对农民来说这是一个很大的经济上的效益啊。Her relationship with the banana farmers is akin to comrades in arms, one with extensive practical experience in banana cultivation, the other bringing scientific knowledge and technology to the fields. 我实际操作，我懂得我教他，我不懂的我问他，这样。对，哪些部分是你不懂？当然是做苗我不懂嘛，我只会种啊。我想讲伊读到博士有啥物唔捌的啊？哎呦，种东西实际操作哦，真的还是要实际下来种，你才会懂，你才可以观察到它的
成长过程啊，那些怎么奇奇怪怪的，你才有办法去吸收到。Can a PhD graduate from the lab really help them combat diseases and extreme weather conditions? Is science reliable after all? The young banana farmers decide to take a gamble. 我的专业去看苗，让他帮我带繁殖啊。现在种出来的结果就是现在这一区这样，有9成9以上。都是他要的品种，对对，然后产量表现都是稳定的这样，没有错。可是你风险较少，收获是可以。基本上现在看起来是等于没有风险了。从第一年种源选拔到今年，又经过1年才把这香蕉栽培起来。其实我们来看的就是我们从头到尾这样子历经了2年的时间，它的成果到底是不是有如我们预期一样是稳定的？那从蕉农的身上回馈是，其实它的变异率不到1%，甚至是0.多%的这种状况。那其实我觉得我们这一次的实验是很成功的这样子。跟农民配合选种，还有一个好处就是，其实还有一些很微小的性状的变异是我们平常没有办法察觉到，啊，它可以告诉我们这样子。农业它是一个实学啊，它很需要实作跟实际现场的栽培人员做配合，你才能够知道说怎么样去实际的去解决他们的问题这样子。我欣赏伊的所在，就伊就对待农业介热情，啊吼，介认真安尼啦。一个做囡仔若要讲安尼买落来安尼，等园地安尼也要拍死安尼吼，遮认真咧做研究安尼，实在是不简单啦。你如果最后一只没有达13指的话，就表示它这个产量是有问题的，然后这个品相就不符合销售的规格了。这母猪的心脏如果不错啊，这个西啊，我们就可以带回去做繁殖这样子。现在就是在挑这个生长点，然后像这样子的动作就要做10个月，然后才会到刚刚温室的那个小苗的大小。These are the seedlings that have been cultivated for 10 months, including bananas, strawberries, and loofahs, ready to be planted by farmers in the fields. Yang Chia-tzu says that with climate change becoming more severe, new pathogens and viruses are constantly evolving. The work of screening and purifying seedlings can be compared to the story of Noah's Ark. 气候变迁的问题，我们在做这些品种改良的脚步其实就更不能停下来。可能10几年前还能够栽培的品种，到10几年后，甚至20年后，已经不适合这块土地了。所以，我们其实要走在农民的更前面，想办法去培育出更健康、更优良、更丰产的品种给农民。那未来这样子，台湾从事农业的风险也才会下降呢。This success is not down to chance. It's the accumulation of many steps taken one by one. Yang Chia-tzu's title of Banana Princess didn't come out of nowhere. She and her entrepreneurial partners traveled across all banana-producing regions in Taiwan, categorizing and analyzing them based on different areas, climates, soils, and cultivation scales. They established a database and set clear goals before venturing into the market. 台湾早期是香蕉王国，所以我们其实在很早的时候就有在就是台湾就有在投入这块香蕉的研究这样子。所以，我们其实带出去的就是不只是台湾的这些品种的开发，那还有像是我们这个研究团队到底用了什么样的，比如说是微生物的方法，或者是一些栽培的技术，让它能够增加它的抵抗性这样子。所有的农民他们在不同的地区、不同的环境，甚至是不同的经营规模下面，他所遇到的问题是什么？然后我们才会去把这个目标设定起来，而不是单一的去听到了一个问题才去盲目的去解决问题。其实一开始如何有问题意识这件事情是很重要的，这个问题你必须要非常的清楚，这是一个产业上的一个重大问题。Bringing academic research results into the fields leads to healthier seedlings with improved disease resistance and tolerance, naturally reducing the damage caused to the land by excessive pesticide use and fertilization and conventional farming methods. 在外面跟人家互动，其实也是解决问题。我觉得是我蛮喜欢解决问题这个过程。对啊，只是说你能够把你做的实验的一些想法落实到产业，
能够得到一些经济效益，那当然是更好的啊，就是你的研究成果有让你的生活有帮助嘛，对不对？In 2019, Yang Chia-tzu, adorned with the title Banana Princess, represented Taiwan at the APEC Women and the Economy Forum. She introduced Taiwan's new agricultural policy, incorporating gender and aligning with international goals. Her entrepreneurial journey also earned her the Best Potential Award at the Russian Outstanding Women and SMEs competition, showcasing Taiwan's women in the fields of economic participation and environmental change, as well as Taiwan's leadership in banana disease prevention and purifying seedlings. 23 million people generate revenue of 7.3 billion per year. However, banana disease, also known as a banana cancer, lead to a serious damage in the banana industry. For a young woman, would you please tell us about your family, how to support your project? Oh, family support. I love my papa. He give me my money. He give me money. So easy. He give me money and let me start the business. It's the it's the most important, I think. So my family very support me to do this, and also I have some venture capital and some organic food. Thank you. 那现在配到哪里？我现在配到最后要调 pH 值。The pressures faced by new industries include funding and market access, requiring a savvy use of resources from both official and private sectors. After graduating from the Research Institute, Yang Chia-tzu, who is not from an agricultural family background, along with her fellow graduate, Zhang Gonghao, plunged headfirst into the seedling market with enthusiasm. 我们也是边做，然后边学习。那主要是因为我们有走到现场去，它就是比如说像跟农民互动，然后去更贴切知道他们要的东西是什么，然后把我们所学的东西比较导向于应用的上面去这样子。然后我们也是这样子互相这样一直这样子走过来这样子。这个生产基地要建起来这个时间呢，那刚好在衔接的时候。然后订到进来，但是产能还没有跟上的时候，那个时候压力比较大这样子。后来怎么办？后来吗？后来真的就是还是量力而为，就是我们还是主要还是就我们现在能够做的先做好，不要想说一次要全拿，一次全拿的话就会那个风险就会很高。毕竟我不是农二代，我家的人没有在从事这个行业，所以很多人一开始还会以为我们这个团队是不是家里本身就是在做这相关的行业。其实我们就是都是阿公或者是长辈有在从事农业，但是其实都没有真的在做种苗行业这个，所以其实对他们来说这个很陌生啊，所以他们会有疑虑说做这个到底是在做什么，然后再来就是其实你也就是求学结束，是不是应该去找一个比较稳定的工作？我觉得他们的疑虑来自于这些地方。Through the Sprout Venture Program at National Zhongxin University, Yang Chia-tzu and her junior took the first step into entrepreneurship. They invested an initial 3 million NT dollars, gradually setting up greenhouses and production lines. Yang Chia-tzu doesn't just work in the fields. She also puts on business suits and heels, attending numerous seminars including academic research conferences, industry conferences, and government conferences. She seizes opportunities to secure funding from venture capital firms and competes for international and government project grants. In the eyes of her junior entrepreneurs, she has long transcended gender limitations. 学姐的话，她就是执行长啊。执行长的话，她比较偏向就是在公司的主要的方针还有政策上面，然后还有研发的方向，她会定这样的一个大方向。然后我的话比较是执行，然后我在执行的过程当中，然后执行就是我会兼着做研发，就是执行面。那主要我比较多的工作是在跟，比如像是业务。就是我会去跟现场农民沟通，然后还有比如说客人来，然后现场他有遇到种植的过程当中有什么问题的话，然
啊，我比较倾向于会主要是在做这个工作。学姐她执行力很强，她比如说我们想要开发新的品项的时候，比如当初我们是做香蕉嘛，她香蕉再来是做草莓，像现在我们又做丝瓜，那只要我们想好要做，我们就是一定要把它做到好。学姐她的特质就是，只要有想要做，她就一定会想要把它做到好。学生。Yang Chia-tzu is particularly aware of the challenges women face in the workplace. At the greenhouse production line in Zhongpu, Jiayi, she hires female employees and allows them to bring their children to work. The nursery has become a playground for the children, creating a happy and supportive work environment. 你知道我以前都打扫什么吗？给你猜，我都打扫厕所。好衰，很衰嘞！你要不要去打扫厕所？其实做种苗业来说，它相对于可能到田里面，像我们去采香蕉，可能我们女生真的是没有办法。但是前期像这种比较种苗生产的部分，我觉得女性她就有优势，因为我们可能可以更细心的去照顾这些每一棵植物这样子。那在我的公司，我就是其实我们的员工的80%以上，其实我们都是聘用女性的。这样子，那还有很多可能是中年就业啊，或者是妇女她带小朋友，那她可能就是出来上班这样子。然后我们都非常欢迎像这样的人加入我们的团队这样子。Growing loofah in Yunling and Jiayi involves different approaches due to the variations in soil and climate. The selection of seedlings and grafting methods vary significantly between these regions. To farmers, Yang Chia-tzu is like a plant doctor, helping them solve various complex problems. 即摆菜瓜拢爱用用接的啦。嘿啦，这啦，这因为伊这接啊这买溜吼，伊啊先挖迄个土吼，伊会搁定根落。这算水气较重的，伊会搁生根出来，生根你啊搁叫定落，就等于那无接啊。嘿啊，较会感染着一寡无好的病菌啊。因这技术较专业，咱算讲以咱的经验，调因做讨论，咱这个头要留较长小块。像我之前捌伫别个知影，嘛是叫人讲，对啊，要求讲伊这个头可能使留较悬的。伊讲啊，阮就拢用安尼，啊，我变成配合度无法度，咱就是选择别间嘛。啊，咱选择甲咱配合度有够遐，当然咱是无可能讲佫换来换去的。我很喜欢跟他们互相交流，因为我觉得跟他们交流过程中，我可以去学习到，其实，种植实际上遇到的问题，因为那些问题是我们没有去种的人，我们其实去读书是读不到这个东西的，因为我们毕竟是从学校就是受训练出来的，那这些知识其实是在书本上都没有学到的。啊，所以我们跟他们交流是很重要的一个经验，才能够去帮自己的产品能够做到更贴近，能够客人的需求这样子。Stepping out of the laboratory, Yang Chia-tzu gained a deeper understanding that the harmony between people and the environment, unity of body and land, is not just a slogan but a way of life. 北方的迄个风子是较袂迄个空水有无？靠街给他靠这个部分裂开了，因为我这裂了很多嘞。你看，对对对，已经裂开，对对，已经裂开了。啊，裂开你愈合都比较难了。啊，到尾就袂掉，啊，到尾裂块连连，啊连连来过来就死掉。他们这里他们就不要这么高，然后这么高就会像大哥讲的会坏掉。前一阵子我们做太高，现在就是大概做这个高度，大概就是差不多像这样就好。Visiting farmers in the fields is one of Yang Chia-tzu's favorite tasks. Sometimes she listens to their minor complaints, but more often she enjoys the reward of their sweet, bountiful 健 harvest. 康，它吃出蛮漂亮的，很健康，它有矮化一点。哦，伊讲伊尽量较好呀。这产量足悬的哦，这产量蛮高的，真的是很高很高很高。伊这区都有较好。这区的产量，它一天有将近这笔地哦，差不多差不多600斤了，一天600斤左右。
那你知影？知。嗯。甲讲白。伊看袂起。 Understanding regional differences allows for the cultivation of seedlings that better match the market demands, enhancing crop resilience to extreme weather and disease resistance. 这个侧线啊，这是蛮不错的。抗病性啊。你看抗病性，你看它的珠蛮大的。哦种起来是块蛮漂亮的。我们都找新大是找他们的嫁接嘛，抗病性真的比较好很多。因为苗也比较贵啊。Facing the rapid mutation of plant diseases and viruses, Yang Chia-tzu has strong support from the labs at Asia University and the experimental farms at National Zhongxing University. This backing allows her to stand shoulder to shoulder with farmers on the agricultural front lines. 这个就会比较像病毒病，透光看。 很像你有没有做那个什么染色的那个？就是你透光看啊，就是这边会比较透光，这边比较没那么透光。它会有这种一点一点的，它有点，你看它整片，而且叶部又有点畸形。那就表示说它是有可能是病毒感染。好，所以这个看起来是像病毒感染。我要在田里再观察清楚一点。 When encountering complex issues in the fields, her senior at National Zhongxing University, who is also the department chair at Asia University, assists her in clarifying the causes and tracing the origins of plant diseases. They hope to adapt to environmental changes and enhance disease resistance by immunizing the plants in the future. 用次世代定序技术去想办法从这些离病组织里面去检测，看看有没有病毒的存在。因为这些新的病害，其实我们没有看过，也不会知道它的病因是什么。对，所以就只能用新技术来探讨看看。那当然，大部分我的经验，从这些样本所检测出来的病毒，通常都是新的病毒。 这个是感染田间的病毒，这个是感染我们改造过后的病毒。好，那你可以看到改造过后的病毒是不是病征变得很轻微？其实如果我没有告诉你，你应该看不出来这是有病毒感染的。对，好，那我们就是拿这一个，如果我们把这一棵植物种到田里，它就不会被这个病毒感染。 对，这个我们就是俗称就是帮它打疫苗。对，那这个是目前我们用来对抗植物病毒的方法。Whether holding the fort in the laboratory or standing alongside farmers, Professor Chen describes the path he and Yang Chia-tzu are on as an off-road journey. The sense of a mission is the driving force behind perseverance. 他选择一条不是大家常规要走的路。 这个决心其实很不容易啊，因为我认识那么多人学生，其实大部分的人都是随波逐流。 Keeping direction is the motto behind Yang Chia-tzu and her comrades' work in optimizing agricultural crop sources. They strive to find and cultivate seedlings with strong vitality that can withstand extreme weather conditions and diseases, thereby reducing damage to the land caused by conventional farming practices. Embarking on a journey similar to the story of Noah's Ark, Yang Chia-tzu embodies the power of women and puts it into action to treat the land and environment with kindness and harmony. Through local cultivation, she practices the spirit of unity of body and land in a globalized world. In today's society, where the pursuit of glamour and instant results is prevalent, Yang Chia-tzu's dedication to the foundational work of plant genetic resources is often overlooked. However, her work forms a crucial foundation for addressing major issues like environmental change and food crisis. In optimizing seedlings for economic crops, Yang Chia-tzu effectively combines human effort with technology, helping to develop crucial resources. In the male-dominated agriculture industry, she uses her influence to narrow the gender gap, creating a platform for herself and other women to shine.